Zaake talina kika. Zaake wa kika ki? Kwaki muyita omukulu w'ekika ky'abazaake? Ayogereko naye. Zaake talina kitaawe. Kwaki muyite kitaawe? Ayogereko naye. Zaake talina nnyina. Zaake talina ba obi be yasomako nabo university nyinza obutamuwaayiriza. Okay, kati talina yoko be yasomako nabo ku university sagala genda mu abo. Kati kwese bana abawansi ba obis ne ogiz. Zaake talina diini mwasabira. Teri bannaddiini bayinza kumuyita kwogerako naye. Nti owange oli muntu mulungi, oli mukulembeze mulungi, oli muvubuka muto, bantu bakulinamu essuubi, ensimbi ozifunye, oli mugagga, okuli yo progressive young man. Naye empisa zino ez'olusuluujo omutali wadde okuvuma ono n'ovuma oli n'obambi no n'obambi zizaava. Ye bannaye ani yagamba nti buli muvumi anaabeeranga wa Nuupu? Nali nga bannaye atufuukidde Zaake. Nakola kino, nakola kiri, nakola kino, nakola kiri. Is that the Mityana? This is not the Mityana in you. Abantu abavanga emityana, bene emityana eva abantu ab'amaanyi. Right, kale omulungi ali ku mukutu gwaffe kwaniriza ku SML News Yugi nga bulijjo mu special notes otubeera n'ebyaffe ebyenjawulo byetwogerako. Naga ntwogera ku bintu ebyenjawulo olw'okwagala okuzimbira wamu eggwanga lyaffe. Si kituufu nti byetwogera ebyange biba bisinga okuba eby'amagezi, si kituufu nti biba bisinga okuba ebirungi oba ebituufu ennyo, naye ebyange mu mbeera yaabyo bwe tugatta ku bibyo n'ebyagundi ffenna tuzimbira wamu eggwanga lyaffe. Kale mbandiriza nnyo nnyini ddala. Abasoga balina enjogera egamba nti akanaakulya ku amenvugo kakwidda nayiwooyo. Kitegeeza nti baali bageraageranya ndowooza kakamujjooba bwe kaba kanaakulyako amenvugo kasooka ne kajja ne mubanga abazannya bw'okasuulira bwe kazza bwe kati bwe kalumako bwe kasuula ogenda okwetegereza nga kamaliddewo ddala byonna by'olya. So Abaganda bo bagamba nti olunatta embwa lusookera ku nnyindo. Embwa eyambibwa nnyo ennyindo okuwunyiriza ekyo okusobola okwawula ekyo kyonna kyeyetaka. In fact obwongo bw'embwa n'okwawula kwayo okw'ebintu buli mu kuwunyiriza lusu lwa muntu neyawula nti kati ono mukama waffe, ono si mukama waffe, ono mwana wa waka, ono si waawo. Kale baga nti kasita embwa ekomye okuwunyiza eba tekyasobola kuyigga, eba tekyasobola kwefunira kyakulya, era mu ngeri efaana bw'etyo ebeera etandise ku lugendo lwayo olw'okufa enjala. Njagala leero kukireeta mu byabufuzi byaffe nti kasita otandika okulaba ng'ensi ekooye nga bannansi tebakyayawula kirungi na kibi, ng'ekirungi bakikubira mu ngalo, ekirungi bakivumira, ekirungi ne bakikubira mu ngalo. Omuntu n'ayogera n'akola statement nga tafaayo kwani gwegenda kukosa. Kiba kitegeeza nti bannayuganda batandise okufa ennyindo ezandibayambye okuwunyiriza ekirungi n'ekibi. Abantu buli boogera ku gavumenti balowooza nti gavumenti muntu ali eyo, paka gavumenti etuyamba. Omuntu oluusi bw'ayogera nti gavumenti etuyamba oba alowooza nti waliwo omuntu ali eyo nga ye gavumenti agenda okujja okukola kyakola. The perception is in the minds. If you ask everybody to print the pictures they have on what they consider or what they think or perceive to be a government, or you'll be amazed. Different pictures, different visions, different expressions on what people think is government. Bannayuganda, ensi yaffe tulekedde awo okusimba emivule n'emiyembe olw'abaliddako. Tusimba bijanjalo kuba bya myezi 3 okukungula.
mbagamba bulijjo wano mbadde nzija neebuuza naye nga bannayuganda ebyobufuzi tunyumyako binyumye, tuwulira biwulire, tubyagala, tubitwala nga sekondare oba biri primary. Ebyobufuzi bw'oba obitunulako ne bannabyabufuzi obitwala nti do people know nti ebyobufuzi birina akakwate directly ku bulamu bwaffe, biyinza okusalawo okufa kw'omuntu oba okubaawo, bisalawo ekika ky'enguudo kwe tutambulira, bisalawo amalwaliro mwe tukolera, bisalawo amasomero mutwala abaana baffe, bisalawo emyaka gye tuwangaala. Ebyobufuzi biyinza okukutta amangu oba okuleka n'owangaala obulungi. Amawanga agalimu emirembe nga balya bulungi nga gafa kulabirira omuntu abaayo bawangaala nnyo, n'amawanga gaffe agadduka nga buli kiseera omuntu aba ku bunkenke era tufiira ddala mangu. I think by 2018 our life expectancy for men was 42 against 47 for women. Imagine, Katonda mu Bible yatuwa emyaka 7. The Bible gave every person emyaka 7 nti n'emyaka gy'omuntu ginaabanga 7. But from demographics around our country, from statistics around our country, from surveys, it was determined that the average expectancy of a person living in Uganda is 42, far below what God provided. So politics ayina akakwate k'amaanyi nnyo ku bulamu bw'abantu n'embeera yaabwe. Era bangi baga nti abakulembeze betufuna yendabirwamu gy'oyinza okusobola okutegeera ekika ky'abantu be tulina. Our leaders are a reflection of the society we have. Ekyo nno oluusi mpulira ng'ekivumo. Waliwo abantu nti kitegeeza oyo kati bwafaananye bw'atyo kibalibwa nti naffe bwe tufaana, naffe abali eno. Ekifaananyi njagala kuwa kya paalamenti. Bannaye nze nali mu paalamenti ey'omukaaga ng'omusasi w'amawulire. Paalamenti ey'omukaaga mwalimu Bawini Byanyima. Nenzija mu paalamenti ey'omusanvu, nenzija mu paalamenti ey'omunaana eya sekandi, paalamenti ey'omwenda n'ey'ekkumi ze seemaliramu nnyo. Ne bassebo nze buli lwe ndaba paalamenti y'olwaleero, ne ndaba bakaba paalamenti abali ku bifo eby'enjawulo, ne ndaba bassentebe b'obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo, ne ndaba constituency zaabwe, ne ndaba enneeyisa yaabwe ne bye bakola, ndabira ddala ennaku ey'ekitalo. Waliwo paalamenti eyaliwo nga balina omubaka bamutanga Agustin Nshimye Sebuturo eyamala n'afuuka omulamuzi, ndowooza yafa, eyasikirwa Sozi Kaddu Mukasa. Nomanya nti kati awava Agustin Nshimye Sebuturo waddawo Sozi Kaddu Mukasa. Kati embaga nejja ku kulaba ani yasikira Kaddu Mukasa. It's just one part of it. That's Mityana. Emityana yalingayo omukyandoza bamuyitanga Namabidde, the woman member of parliament. Oyo yali wa Mubende. I'm trying to remember very well Mubende ne Mityana, but I remember, I think yali Namabidde, I think. Nogende Wakiso yali Rose Seninde. Nogenda Eruwero yali Professor Victoria Mwaka n'abamuddiriraawo. Nojje Mubende. Nogenda mu bitundu ebyenjawulo. Bwe weetegereza omutindo gw'ababaka ba paalamenti be tulina olwaleero n'okugeraageranya bulungi n'abo be baasikira, tolema kaaba. Parliament gye twalira mu 6th Parliament, I think the average age, emyaka ababaka ba Parliament abaliwo nga bogatta emyaka gyabwe, average age at that time was around 55. Parliament ey'omukaaga, average age. Zaake olumu osajja bali abakadde, abasinga obungi walaba nga basajja bakadde nga memba wa Parliament
ayingira obwMP nga record ye bwe bagisoma tracker record yali commissioner mu kino, yali under secretary mu kiri, yali headmaster mu kino, yali DC mu kiri, yali PS mu kino, yali engineer mu kiri, yali lecturer e Makerere, yali lecturer wano na wali, yali district education because bitya nga ne the profile ngolabo omuntu azimbye profile nga azze kubwa member bwa parliament to concretize, to cement, to conclude, to climax one's political career. Nga bajja kumaliza ngo kati tuli mu kuwumbawumba na kuttaanya. There were members of parliament whose profiles were worth putting in the directory, the parliamentary directory gye twakozesanga. And we went to the 7th parliament. I think the average age reduced to around 50. Netwingira 8th parliament, the average age reduced to around 48. Netwingira parliament y'omwenda netudda mu 45. Parliament y'ekumi netudda mu I think 35. Now the average age of this parliament gye tulina y'ekumi named the 7th parliament, average age I think is around 20 over 30 something. Abantu beeyisanga abatandika obutandisa obulamu. Twalonda abamemba ba parliament abate nnyo. Bw'obalaba bonna abalimu emyaka gyabwe ndi mu 43, 45, 40, 35, 43, 40 something up to around, majority of them are below 50. So the average age is around there. Empisa zaabwe. Kwa bannaye. Ekifo kyetwogerako kye bayita Parliament of the Republic of Uganda kyekifo ekikulu ddala ekisalawo obulamu bwe tubeeramu, ekisalawo ebyenfuna bya Uganda, ekisalawo emirimu gye tukola, ekisalawo obulamu bwe tubeeramu, ekisalawo gavumenti enaddako. Unfortunately era Parliament gye tulina olwaleero yeeteekwa okusalawo emyaka gy'abannayuganda egiddako 50 ginaafaanana gitya. Ne Parliament ndabe gwereddewo ddala. Buli lwetu ate simanyi oba tukola tyo banne ate bannaffe ab'opposition ate bo bakisussizza. Buli lwe tuba n'ensonga enkulu mu ggwanga yeetaaga okwogerwako, buli lwe tuba n'ebintu ebinene ebyandibadde bitwala obudde bwa memba wa Parliament nga bikosa omuntu wa bulijjo, bannaffe we baviirayo n'ebintu eby'obussiru eby'okudongwa, ensonga enkulu ne zituyitako. Oluusi kuba kusaba accountability, say yes sente yokka, but even of actions. Waliwo twalewo nga abantu baagala endagaano z'amafuta, endagaano z'amafuta, endagaano z'amafuta, endagaano z'amafuta. Ne bakivaako, ne bagenda mu birala, ne balinnya emmeeza ne balinnya, n'ebyebusiru ne biwunzikira eyo. Kati ssaawa eno tulina bye tubanja Parliament ebintu nga 3. Ekisooka, balandiroodi bannannyini bizimbe bagambye Parliament egambe ku Uganda Revenue Authority bakyuse mu tteeka babakendereze ku nsimbi ez'omusolo ku bupangisa. That's a major thing. Kuba balandiroodi be tulina bannannyini bizimbe bangi ebikola, naawe wooli oli mukola ssente ozimbeyo emizigo gy'amaduuka oba ekizimbe ekikola business. Kitegeeza ekyeboogerako kati kikukwatirako ddala. Oyinza okuba tonafuuka landlord but you are potential landlord because buli kyokola olwali oyagala kuzimba naawe obeeko n'ekizimbe ekyo ekipangisibwa abala omuva ensimbi. Ekyo kiri awo ekyo towulira muntu akuba nkyaka ali mu Parliament about that. Tunagenda okuva muno doyidoyi, simanyi Zaake akoze bw'ati, simanyi Francis Zaake, simanyi babaagala, simanyi babagoye. Tunagenda okuva mu ebyo eby'obusiru bwe bityo ng'eyo ensonga enkulu etuyiseeko. Government ya wano yayise etteeka, it is a law. Tewali muntu akkirizibwa kusaba busuulu, kusaba ssente za bupangisa mu ddoola. Eryo etteeka lyayita tewali muntu akkirizibwa kukyajinga nsimbi za bupangisa mu ddoola. Negenda olabe abapangisa bonna mu downtown Kampala, majority of them bakyasasula ensimbi mu dollars. Balandiroodi baagana shilling, basaba mu ddoola. Nenge etteeka lyayita. Mukyala bali bamuyita Rose Najjemba Muyinda yasooka okuleeta ku tteeka eryo, ne wabaawo yaddawo n'alisikira
paka juzi okuliisa nti omuntu anaasaba ng'osimbi z'obupangisa mu Uganda azisabenga mu Uganda shillings kubanga kiba kyabwewussa okusaba mu ggwanga lino ensimbi ng'ozigerekera mu nsimbi z'eggwanga eddala ekiragirira nti naawe nga investor naawe ng'omusuubuzi oggwereddemu ddala essuubi nti ensimbi ya wano temuli kaniguusa. Ekyo kyakomaawo. Parliament is supposed to ask for enforcement of the same. Nobody is asking for that. Abandi badde babibuuza betuyita bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti abandi badde bateeka gavumenti ku nninga esse mu nkola ekyo kye yasalawo bali ku birala kati ffenna tuli mu kwasamira awo bagobyeko ni mu parliament negondi baamugobye naye nga which is diversionary. Babagoba nga bali abasajja be muvuganya nabo bali mu kwetereeza. Hajjati Namyalo ali ku ONC ali mu kwetereeza n'olutalo lwabadde kola jjajja tova ku main ne Gashumba yaluwangudde. Ku secretariat ewa Todwongo mwemu wiiki zino bbiri ojja kudda ombuula ekikyagenda okukola nabo bali mu kwetereeza banoonyeza musajja kalulu buli lunaku ffe ne unity yani candidate gwe tuleeta ne consensus on who should be our joint opposition candidate as of today teriiwo. Ebiri mu FDC mubiwulira Mukaaku Lubega Mukaaku n'enfo ky'okwegatta ku NUP oba ku FDC oba ku DP bali mu kutondawo ekisinde kipya okumobilizinga abaliko mu UYD bajje beesolooze batondewo ekisinde ekipya kyebaga nti baagala kibeere ky'amaanyi okusinga people power. Ebyo babikola ebula emyaka ebiri mu akalulu akaddako katandike. Oliye batambula buli lunaku oneddeire buli tetuba n'obudde bwe tutaaga okuba ne consensus eyogera ku nsonga ez'amaanyi ezizimba ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe. Bannaffe ab'opposition baddira mu by'obusiru. Zaake nga bannaye atufuukidde Zaake. Nakola kino nakola kiri nakola kino nakola kiri. Is that the meet? This is not the Mityana in you. Abantu abavanga emityana bene emityana eva abantu ab'amaanyi mityana eva abantu ab'amagezi mityana yabasozi kaddu mukasa omu kuba nfula kyendi leero abaka ba parliament abavanga emityana we knew them. What do we have today? Zaake talina kika. Zaake wa kika ki? Wakiri muyite omukulu w'ekika ky'abazaake ayogereko naye. Zaake talina kitaawe. Wakiri muyite kitaawe ayogereko naye. Zaake talina nnyina. Zaake talina ba obi be yasomako nabo university nyinza obutamuwaayiriza. Okay, talina yoko be yasomako nabo ku university sagala genda mu abo katukose bana abawansi ba obis ne ogiz. Zaake talina diini mwasabira. Teri bannaddiini bayinza kumuyita kwogerako naye. Kuga nti owange oli muntu mulungi, oli mukulembeze mulungi, oli muvubuka muto, bantu bakulinamu essuubi, ensimbi ozifunye, oli mugagga, okuli yo progressive young man. Naye empisa zino ez'olusuluujo omutali wadde okuvuma ono n'ovuma oli n'obambi no n'obambi zizaava. Ye bannaye ani yagamba nti buli muvumi anaabeeranga wa Nuupu? Nali naakolana n'oli simanyi mukuuku. Muvumi muzibu naye ennaku zino Katonda abadde atuyambye yaddamu amagezi oluvannyuma. Manya abaganda baga nti bwadde nerigambwako nnyiniryo. Yaddamu amagezi munene era ayogera by'amagezi takyavuma muntu. Yeetereeza mukuuku, yeetereeza bulungi takyavuma bantu. Tuwummuza oyo era Nuupu etuzaalidde Zaake Francis mutabani wa Butebe. Parliament kyeno gye tulimu. Mwagala tusigale nga tubayita ba honorable kati neebuuza honorable Zaake Francis honorable naye era mugeraganya n'ono yakafa honorable Henry Chemba teeka abantu ababiri ku kyati nti ono ye Zaake ono ye Chemba nti ono ye Zaake ono ye Nsiime Sebuturo. Kiki bannaye kye tuliko? Gavumenti yagambye wano Museveni yalagira wano juzi minisita wa finance ayangweko mu bbanga lya wiikisi 2 zokka aleete ekirwandiiko ekyenjawulo mu parliament ekirambika bamanerenda nengeri gye banaawulangamu ne interest. Byonna bisirise teri abuuza.
mva ky'okubuuza ebyo ebikosa omuntu wa bulijjo, abantu bali babatwalako amayumba gaabwe, abantu babagobera bweru, abantu balemereddwa okusomesa abaana baabwe. Ab'amalwaliro batandise n'okuwamba abaana, n'ozaalirayo omwana mu ddwaliro ne bamuwamba olwokuba tonnasasula ssente. N'ebintu byantu bye bakola ne mubyetegereza obulungi, amazima ddala mukakasanga abantu bano baagala Museveni kugenda. Really? Omuntu ali ku lubimbi ng'oli ku assignment oyagala musajja agende, omuyita dikiteeta, omuyita junta, ojukiza abantu alina ensimbi, yalina amagye, yakulira akalulu, yakulira abakakuba, yakulira abakabala, ayina zittanka, naye ng'okakasa bannayuganda nti twebeereremu, tukisobola. Nga gwa ategedde obuzito bw'omusajja ono n'ebyo byonna by'alina. Nga muli mu paalamenti mu katembo n'obusiru gwe tubaddemu this week, nga bye tulimu bino eby'obusiru. Really? Ebyobutumbaavu bwe biti. Kati tuli ku ekyo, kigenda kutumalira obudde, ewiiki yonna, gundi bamugobye mu paalamenti, enambooze baamugobye, Joyce Baagala baamugobye, mu Francis Zaake baamugobye, n'abalala. This kind of paalamenti eno nno tugirinako obusungu bw'amaanyi lwakuba paalamenti eno ekigiyambye. Sipiika wa paalamenti eno mukyala Anita Among ye sipiika asinze okutiibwa mu byafaayo bya paalamenti ya Uganda. Ffenna bannamawulire tumutya, buli omu amutya. I can say he is highly respected. Tumutya, buli omu atyaga mugende mpola, tandika mpola, kubanga Anita Among obutafaanana balala ye paalamenti agitwalira wamu, afa nayo. She fights for the image of the whole institution. Wala batafangayo nga bafa ku bifo byabwe n'ebirala, naye nga ayinza okuleka n'ogajambula omubaka omulala n'oba ne bw'okola. Anita Among, this is the truth. Deep inside our hearts, we have pains with this parliament, the way it's conducting its business, especially some members of parliament, especially those bannafa bali kudovuganya government. Their conduct is horrible, is wanting, is unhonorable. Naye tutya sipiika, si nze nzekka, ne bamemba ba estates abalala, ba media abalala, media houses endala, ab'amawulire, paper, TV, radio. Sipiika ono tumutya butigama nti hakootandika ku paalamenti ye ne kamugwa mu kutu. Anita Among will have no kind words for you. If it was not that kind of collective defense, paalamenti eno ate tukosezza nnyo okusinga endala. Paalamenti eno ebadde ya mutino gwa kiboggwe nnyo. Olaba ababaka ba paalamenti ebintu bye bakola, bw'owulira ensonga ze babeerako. Leero tutudde kugoba gundi, leero simanyi Zaake, leero gundi bamusindise mu kakiiko, the resolutions ebiyisiddwa n'ebimu tebikolebwako n'ebirala. Kati bano bebazimbi mwami Museveni nti essuubi lya bannayuganda mu babaka ba paalamenti liggwerayo ddala, buli omu osigala owulira ekintu kimu. Ne Uganda ensanyusa. Tusaba Pulezidenti Museveni asitukiremu atuyambe, tusaba Pulezidenti atuyambe, tusaba Pulezidenti atuyambe. N'abagamba gavumenti etuyambe baakendeera, because bw'ogamba gavumenti oba obigasse abalamuzi, kabineti ya mwami Museveni ne paalamenti. N'aboogera nti gavumenti etuyambe bakendedde. Tusigaza linnya lya muntu ogwo. Pulezidenti Museveni ateekwa okusukiramu, no pulezidenti asukiremu, no pulezidenti atuyambe, no kyobola n'abaka ba paalamenti abalina obuyinza mu mateeka nga be bayisa etteeka ery'abamanelendas n'abantu kifo ky'okulikozesa mu paalamenti ne bayisa resolution ne bagiwereza pulezidenti agiyise, bagenda kuloopa wa pulezidenti abayambe ku bamanelenda n'alyoka alagira ekyokola, naye ng'obuyinza babulina. This is the kind of parliament we have. Buli omu ali ku Museveni atuyambe. Njagala mulaba amawulire oba mulaba amawulire, mbeera ku TV ezimu, waliwo TV eri awo ensanyusa. Bwe mba ndi stressed, I watch TVs characteristically and circumstantially. Nti bwe mba nina byenjala okutegeera nga byamagezi, something that provokes my intellectual ability, waliwo TV gye ndaba. Bwe mba ntudde mu bantu nga ndaba ba gentlemen bannange, waliwo TV gye ndaba. Bwe mba ne stress nga njagala kusekamu, to relax my mind, waliwo TV gye ndaba eri awo.
bwe mba njagala kuwulira ku ddoboozi lya Katonda na kigambo kya Mwoyo Omutukuvu, to speak to my heart, waliwo TV gye ndaba. Kati waliwo TV gye ndaba ng'abantu basaba ebintu bibiri. Bwe baguba ku ttaka basaba gavumenti ebayambe, basaba Museveni abayambe. Tusaba pulezidenti, pulezidenti Mwami Yoweri Museveni walwanira eggwanga lyaffe, tukusaba ojjo otuyambe. Oluva ku Museveni badda ku Maama Fiina. This country, imagine a country, abantu bawana ba bulijjo bamanyi solution nga bali mu kugoba ku ttaka bakutwazaganya obonaabona omusajja agobye ewaka, bakutwalako ennyumba, batwala amataka, bakaabira abantu aba. Tusaba pulezidenti Museveni atuyambe. Maama Fiina banaye muŋambire ku Maama Fiina ajja nnyambe. Maama Fiina naye of all people, Maama Fiina. I hardly hear people refer to parliament. Tusaba parliament ya Uganda ejje tuyambe. Never. I hardly go owulira mpaayo evidence abantu bakaaba bagamba president abayambe oba Maama Fiina. Now you see the level of despair abantu gye babatuuseeko, nti omuntu asubira nti ebintu byandibadde bimutuusibwa ku gavumenti ennamba. Bw'abanga president Museveni tabimuwadde, Maama Fiina, omusawo w'ekinnansi, omusuubuzi, ssente w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda, omusawo Omuganda, nga ye solution. Genda olabe TV olwaleero, olabe on a daily ku TV kubaako abalaajana. Mu balaajana nga bagobye ku mataka, babagobedde abana school fees, omusajja amugobye bamusuddewo. Kubali bantu 100 abalaajana b'owuliriza. Abantu 6 basaba Museveni abayambe, abantu 3 basaba Maama Fiina abayambe, abasigadde babakulyabwe. Why does our country degenerate to these levels? The conduct of members of parliament must be condemned kubanga obuzibu bwa parliament betulina buvudde ku bintu bibiri. One, there is no process of nurturing leaders now in our country. Twali process muyita bantu kukuzibwa. Fe twayingira ebyobufuzi ne tufuna omukisa nti babaswalekeeza betwali nabo betwasangayo baabo Bahaji Ssebaggala, John Ssebaana Kizito, Joyce Sambosa Ssebuggwawo. Wasisinkana abantu abakulu abalinayo akadde akakutegeeza nti ebyo ayagala okubeera omukulembeze tabikola. Our conduct is different. Ne tubeera mu bibiina because wayingira ekibiina kya DP nga kirina old tradition. It has a known way of conduct. It had a plan of training future leaders in how to speak, how to dress, how to conduct yourselves. Mwalingamu ne malice and sabotage. We studied all those things. In DP, I was taught malice and sabotage. How to malice and sabotage something. But we are all doing malice and sabotage to malice those who are working against the citizens, not anybody else. Malice and sabotage. So there was a process of nurturing one to become a leader. They had been something. Buuza abaka ba parliament betulina olwali buli omubuuze nti gwali obadde ki. Osooka oyawula abali babaddeko ba prefect mu masomero obateeke wali, abali babaddeko ba head prefect oba head girl obateeke wali, abali babaddeko ku kakiiko k'erosi wano ku kyalo ewaabwe obateeke wali, abali babaddeko mu youth councils nti yakulemberako mu youth council oba mu women council obateeke wali, abali babaddeko ba ssentebe b'amagombolola, ba district chairman ne ba councillors obateeke wali. Ojja kwesanga ng'empisa y'abo abali babaddeko something before they came here yanjawulo. Dani omuyolerero guno ogwajja jjuzi muguyita muyaga mpulira boogera muyitibwaze wave. Bweba yali wave yo yatuleetera. Man, jjajjange yatuumanga yayinanga amannya ge yatuuma aliwo omwana gwe twalina ewaka yayinanga emputtu. Jjajja n'agamba nti oba ggwe wavaawo yabuuza nti naye ggwe wavaawa mwana ggwe mukoko asomba. Naye ndowooza palamenti gye tulina kati eno erimu ka element ka mukoko asomba. Mukoka bannange yaleeta. These young men we wanted young men to be members of parliament, those below 40, some are 30 something, others are even 29 something, because this parliament had somebody who joined early 27. And the majority were between 27 and 35. Then you go to those who are 40, 35 and 45. Abali 60 and above basinga obutono. Naye empisa z'abaana bano abato be mwatuleetera abajja n'omuyaga abajja ne weevu abajja ne mukoka
bannange ekitiibwa kya paalamenti kigenda ate mwe museka busesi mubawaana buwaanyi mubasudiya busudiya, but the image of parliament, the respect of an institution called the legislature of a country like Uganda is fast going down. Tugenda kufuna president ajja okujja wano nga talina magezi agambe nti ngenda kufunga sina parliament, ajja kukeera gobe parliament ye. I can predict in a few years somebody is going to come alabe nga bwe bayagala okuddukanya Uganda obulungi abantu bakooya abanyuunyuusa abatalina kye batuyamba. Somebody is going to come and dismiss the whole parliament and say I will do without it. And I can tell you, you can actually do better. If parliament conducts itself the way it is doing, one can do better without it. So what is the purpose of these political parties? Why should somebody belong to a political party? If NRM cannot call their members of parliament to order, if FDC cannot call their members of parliament to order, if the National Unity Platform cannot call their members of parliament to order, if DPU, PCGM, or PPP cannot call their members of parliament to order, then what are political parties for? Why are we grouped into these political groupings? That I belong to this party, I belong to the other party. What are the ideological teachings of each of these political parties? What is their say on the conduct of their members in leadership and outside leadership? What is the decorum provided for each party and its members in the conduct of public affairs? Who must we resort to? I thought parties must have the grip to call their members of parliament to order. Bannange tuswala, bannange abanuupu, abamu bayinza okutya okubagamba NUP, young people tuswala, Zaake, muganda wange honalebo Zaake ne banno, tuswala. Taye bw'olaba agumye, gwe mbadde mugamba nti ate Speaker Anita Amongo ye mukambwe, naye olaba ne Tayebwa yagumye n'abasitukiramu. We are losing it. Tuswala. You cannot be fighting a dictator nga gwe n'empisa tolina. You cannot be fighting a dictator nga you have no reference, you have no history, you have no background. Tolinaamu kanigguusa wadde akaweke. You are empty. What type of world are we living in? Tell me who I don't know who should help us. We want to talk, we really want change. Buli omu abalabalala. You cannot do that. Members of parliament, yes, behaving like that. It can't be. So njagala kubasaba bassebo ne bannyabo. Abantu baffe batubuulire kye tuteekwa okukola. We must be informed. We must be reoriented on how members of parliament should behave. The political parties must establish, I think, what should I call it? They must establish some training institutions under themselves, some on morality, some political nursery beds to prepare those who want to become leaders. If anybody intends to become a member of parliament, then their political parties must be able to know them. We cannot just go on like this. Tuswala bannaye twalina buli parliament ekivaako. The most notable thing you remember is that parliament eri yagwako abantu balinnya ku mmeeza ng'ekyo kyekijjukirwa. Obuuza munnayuganda nga tosobola kujjukira tteeka kkulu na kintu kirungi nnyo kyayisibwa. Parliament eyo yaggwa okuggyako okujjukira ebikolobero by'okulinnya ku mameeza n'okulwanagana n'okwekandaga n'okuzira entuula n'okukola ki which are inconsequential n'okulya enguzi n'okulya bribe buno na buli. Obanga abala batidde okwogera ffe katubagambeko tibannange tuswala. Omanyi nze sitya ffe abakristaayo tumanyi on every day nti omulimu gwe gutuuka ekiseera ne guggwa. Era waliwo oluyimba olunyumira ennyo tulugamba mikwano gyange nti bwe muliba mugenda okunziika oluyimba olwo lwe musembyangayo nga muntwala, kubanga lunzijukiza buli lunaku nti one day emirimu gyange giriggwaawo ne ŋŋenda mu nsi. Nsobola okuyimbiramu obulamu bwange
ku nsi nange bwe nditwalibwa, emisana n'ekiro nga bikomye. Ke kaseera k'omuwendo n'omukisa gwa Yesu, ndiddayo ewaffe, ndiddayo mu ggulu ne nfuna essanyu, kuba omulimu gwange ku nsi guliba guweddewo, ndiddayo mu ggulu.